సో ఫస్ట్ నేను ఈ వ్యూని 3Dలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. లైక్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ వన్ రెక్టాంగులర్. లైక్ ఐఎమ్ గో విత్ ది ఫస్ట్ నేను ఈ లేయర్ని జీరోలో పెట్టేస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద రెక్టాంగులర్ షేప్. Like here I'm go with the dimensions like as a 50 by 50 like this. సో ఒక సర్క్యులర్ షేప్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. లైక్ వై బికాస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ యాజ్ ఎ పిల్లర్. మెట్రో పిల్లర్ ఉంటుంది కదా మనకు, ఆ మెట్రో పిల్లర్ డిజైన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నాకు 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 రెక్టాంగులర్ షేప్స్ అండ్ 1 సర్క్యులర్ షేప్. ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ లో బేస్ అనేది ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి అనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఆఫ్టర్ దట్ remaining you can copy or else move. I'm just moving this one. So like as a 150 height, and circle also I am moving at 75 distance. So object అనేది ఈ విధంగా కనిపించాలి మనకు, like this. If I go for the any one of the view, it should be like this. Okay, now after that use the loft. First object, second object, third object, enter. So couple of times. ఇది మనకి ఇప్పుడు 2D వైర్ ఫ్రేమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది లైక్ రియలిస్టిక్ మోడ్ ఆర్ షేడెడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ లైక్ దిస్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నాకు డ్రాప్ డౌన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. నార్మల్ టు ఆల్ సెక్షన్స్. సి ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది, నార్మల్ టు ఆల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. After that, if I go for the normal to starting section, I am going to normal to ending section. So normal to start like this. Again I am going with the smooth fit. So ee vidhanga chesukochu anamata. This is called as a loft antam, this object. So like this we can place. ఒకవేళ నాకు ఇది కాపీస్ కావాలంటే ఐ కెన్ జస్ట్ టేక్ ద కాపీ ఆప్షన్, ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి మనకు సేమ్ లైక్ దట్. సో హియర్ వి హావింగ్ ద కాపీ ఆప్షన్. గో ఫర్ ది కాపీ, సెలెక్ట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ 250 ఇస్ ద డిస్టెన్స్. సో అలా నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే ఐ కెన్ గో విత్ ది అరే దట్. సారీ, see I have here 250 objects. See like this. I'm just erasing all this. Like this much I'm making. Okay. So దీనిపైన ఇప్పుడు నేను స్వీప్ అనేది చేస్తున్నాను. స్వీప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓవర్ హియర్ సర్క్యులర్ విత్ 5 రేడియస్, చాలా చిన్నగా ఉంది. సర్క్యులర్ విత్ 15 రేడియస్ like here. I'm using the helix base and top radius రెండు సేమ్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఒక 10 టర్న్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ మేకింగ్ లైక్ దిస్. సో ఒక సర్క్యులర్ షేప్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ స్ప్రింగ్ అనేది నాకు సర్క్యులర్ షేప్ లో కావాలి, అంటే సాలిడ్ గా అనమాట. ఈ సర్క్యులర్ ఎంతైతే రేడియస్ ఉందో ఆ రేడియస్ యొక్క సాలిడ్ ఈ హెలిక్స్ కి అప్లై అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ గో ఫర్ ది స్వీప్, select the circular first, enter, select the helix. So automatically ఇక్కడ మనకు చేంజెస్ అనేవి అయిపోతుంటాయి. So it will take time, some time. See like this. Create in the, so this is the one. Same like that. So like for suppose I am giving as a one spline curve. So first దీన్ని shaded నుంచి we can change into the wireframe so that we can easily create. I am taking one spline curve. Like this. So now I am taking the rectangular shape here. Sweep,
select the rectangular shape, enter, select this spline. See, automatically create అయిపోయింది. సో నాకు ఇలా వద్దు, సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద రొటేషన్, ఓరియంటేషన్ అనమాట. Sweep, select the object, enter, select this path. See, సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎంటర్ చేసి పాత్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ అప్లికేబుల్. వై? బికాస్ సో ఇక్కడ లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ మనకు బెండింగ్ చూడండి, వెరీ నేరో, అందుకోసమే అప్లై అవ్వదు అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే యూ షుడ్ చెక్ ద బెండింగ్స్. స్మూత్ కర్వ్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇన్ టు ది ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్, ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్వీప్ అంట. Like here. Now on this only I am creating the one object here. I am going to the wireframe, isometrical stop view లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పాలీలైన్, some 100 distance, 500 distance, 100 distance. సో ఇది ఇప్పుడు నాకు 3Dలో కావాలి. was drawn in like this, so I need in 3D. సో దీనికోసం ఇక్కడ మనకు 3D rotate అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది like this. ఒకవేళ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3D rotate, if I go for the rotate option, సో ఇక్కడ మనకు రొటేట్ అనే ఆప్షన్ లేదు కదా. 2Dలో మనకు కమాండ్ ఉంది కదా, రొటేట్ RO, సెలెక్ట్ ఇట్. సి, విత్ ఇన్ ది Z యాక్సిస్ అనమాట రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద 3D rotate, select the object, enter, అది సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు, సర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు, విల్ గెట్ వన్ క్యూబ్ లైక్ దిస్. సెలెక్ట్ పర్టికులర్ యాక్సిస్ అండ్ షో లైక్ దిస్. Okay, again I am taking the offset 5. So before that I am extending the line also here 100. At this side also I am extending the object 100. సో ఈ మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ని కలిపి జాయిన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్సెట్ 15 is the thickness, either inside either outside. Offset 15. Right. Okay. I am using the fillet radius 15 also. Radius 15. (3D) polyline. Oh. Join, offset. So it's a 3D polyline, that's why it's not taking one. So in generally మనకు నార్మల్గా ఉంటే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. So what we do, I'm just removing this point, polyline 100, 150, 550, 150, 100. Right? So now you can create the offsets like as a 15. So before that I am applying the radius also 10. From here to here also. So offset 15. L, enter, like this. Like this. So here also if you want to apply you can. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని జాయిన్ చేసుకోండి.
Now you can go with the 3D rotate. Here 3D rotate, select the object, enter, select the object, rotate the axis. And now ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని m enter moving exactly ఈ మిడ్ పాయింట్ నుంచి I am applying exactly over here. So what we do, I am creating one line up to this point. So we'll go with the sweep, select the object, enter, select the path. See, automatic object అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ, like this. Okay, సో ఇక్కడ నాకు ఒక ఫుట్ బోర్డ్ లాంటిది కావాలి. I'm just creating here. Again I'm going to use the extrude command for this. Like this. Again select this one. So ఇప్పుడు దీనికి మెటీరియల్ అనేది అప్లై చేద్దాం here. So for the material MAT, enter. సో ఇక్కడ హోమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్, లైబ్రరీ ఎక్స్పాండ్ ఇట్. ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద అడిషనల్ వన్, ఓకే, సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ డూప్లికేట్. Okay. And here సో ఫస్ట్ ఈ షేడెడ్ నుంచి విల్ మూవ్ టు ది వైర్ ఫ్రేమ్. ఇమేజ్లోకి వెళ్తున్నాను. జస్ట్ యూ కెన్ లోడ్ ద ఇమేజ్, టెక్స్చర్ ఇమేజ్. Thumbnails. So here we having the lot of textures. So this is the mode. Which one you want? Or else if you want to add the additional also you can. Like నేను additional add చేస్తున్నాను ఇక్కడ. So we have the textures. I am going to add first this one. These are my texture. So ఈ విధంగా appearance అనేది అవుతుంది, right? Like, so right click, rename, so just go for the rename, select the entire name, copy here, and ఇక్కడ solid edit, face, ఇక్కడ మనకు మెటీరియల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. అండ్ హియర్ సెలెక్ట్ ది ఫేస్, నాకు టాప్ ఫేస్లో కావాలి. ఎంటర్, అండ్ కాపీ చేసిన మెటీరియల్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓన్లీ ఇది మాత్రమే పేస్ట్ చేయండి. Or else solid edit, face, material, select the particular face, enter. Here global
one, right? Enter. Okay, again enter couple of times. So ఇది I'm going to the shaded. కనిపిస్తుందా? No. If I go with the రియలిస్టిక్ వ్యూ దెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో ఒకవేళ స్కేల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ది మెటీరియల్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనకు స్కేల్ 12 అనేది ఉంది కదా, ఐ గో ఫర్ ది 24, ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆర్ఎల్స్ 36. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మెటీరియల్ ప్లేస్మెంట్, అది కూడా పర్టికులర్ ఫేస్కి. సేమ్ లైక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ డూప్లికేట్ ఓవర్ హియర్. Okay, so I'm going to double click on this. So I need to change the material of this one. Go for the image, remove image, double click. So where is the image? Side view, like this one, footpath. Okay. So we'll change the here also. Twenty-four. Right click, rename, click, or else directly you can take the solid edit here. Face, material, you can select the faces. Just select the face like this, press the enter, and here we are having the global 2, right? Global 2, enter. Say like this. Again, if you add the add material, I'm just selecting this face, enter, global 2. So like this we can add the material also. Okay, so here I need the black, so just I'm copying this one first, copy, so I'm just ప్లేసింగ్ ఓవర్. సో ఎందుకంటే మనకు రెండు సైడ్స్ వస్తుంది కదా, ఫుట్ రెస్ట్ అనేది, ఫుట్ బోర్డింగ్ అనేది 2 సైడ్స్. సో నాకు మిడిల్లో బ్లాక్ సైడ్ కావాలనుకుంటే బ్లాక్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది, లైక్ అట్ ఏ రోడ్ లాగా. సో గో ఫర్ హియర్, జస్ట్ యాడ్ దిస్ యారో మార్క్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ క్లిక్, రీనేమ్, రైట్ క్లిక్, copy. So come back to the solid edit again, face, material, select the face, enter. So ikkadiki vachesi rename,
పేస్ట్ చేయండి like this. Okay. So again I am going to the normal view only. Top view look move అవుతున్నాను ఇక్కడ. So here exactly I am creating at this place. So go for the 3D again. Use the extrusion. Okay. So for this you can apply the white color. So మొత్తానికి కావాలి కాబట్టి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశారంటే మొత్తానికి ఈ విధంగా అప్లై అయిపోతుంది లైక్ దిస్. సో దీన్ని కాపీ పేస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ లాగా కావాలంటే కాపీ పేస్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు అరే 15 ఇస్తున్నాం లైక్ దిస్. సి ఈ విధంగా ఒక రోడ్ డిజైన్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు లైక్. సో మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన కమాండ్స్తోనే ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రివాల్వ్. మూవింగ్ ఆన్ టు ది నార్మల్ వైర్ ఫ్రేమ్ హియర్. గో టు ది టాప్ వ్యూ. సో రివాల్వ్ అనేది ఏంటంటే 360 degrees అనమాట. లైక్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫౌంటైన్స్ ఆర్ ఎల్స్ మనకు మెకానికల్ కొన్ని పార్ట్ డిజైన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ వన్. బాల్ బేరింగ్స్ లాంటివి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ హియర్ బాల్ బేరింగ్. Circle. Now you can trim this part. So just select it, make it as a region, this both. ఒక లైన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. This is the center point. Now go for the circular. లేదంటే ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా స్పియర్ ఉంది కదా, యూ కెన్ డ్రా ది స్పియర్ ఓన్లీ. డైరెక్ట్గా స్పియర్. సో జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది 3D. ఓన్లీ ఈ రెండు రెక్టాంగిల్స్ మాత్రమే. రివాల్వ్. సెలెక్ట్ దిస్ రెక్టాంగిల్, దిస్ రెక్టాంగిల్, ఎంటర్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్. ఈ విధంగా రోలర్ అనేది అవుతుంది. 360 degrees కావాలంటే 360 degrees చేసుకోవచ్చు. Now you can see it shade like this. So నాకు ఇక్కడ ఉండే ఈ స్పియర్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్. గో ఫర్ అరే, సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో మనం 2Dలో ఓన్లీ సెంటర్ పాయింట్ మాత్రమే చూసాం పోలార్లో. హియర్ బిహైండ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్, జస్ట్ టేక్ దిస్ యాక్సిస్, గో ఫర్ దిస్ డైరెక్షన్. And how many I required? 18. So 18 is very heavy. 15. Yes. సో ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. బాల్ బేరింగ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నార్మల్గా మన ఫౌంటైన్ డిజైన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ మేడ్ ఇట్ యువర్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రెస్ పుల్. సో జనరల్గా ప్రెస్ పుల్ అనేది ఎక్కువగా 3D కాంపోనెంట్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం. Like for suppose I have the object like this, again I have the object like this with some circular shapes. Go for the array. So polar, center point. So నాకు ఓన్లీ ఈ మిడిల్ పార్ట్ మాత్రమే కావాలి. At that time you can go for the press pull and show the area. See like this. You can create like this. సో ఎక్కువగా మనకు
సర్క్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, లేకపోతే ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉంది. This is the rectangular shape. And go for the extrusion here. Select it. Go for the extrusion. So నాకు ఈ పర్టికులర్ ఫేస్ పైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఇట్ మే బి ద రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్ ఆర్ పాలిగన్ వాట్ ఎవర్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని పుల్ చేసుకోవాలి. ప్రెస్ పుల్. సెలెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. యూ కెన్ పుల్ ఇట్. ఓకే, సో ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ పైన మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా. స్మూత్ సర్ఫేస్ పైన మనకు పాసిబుల్ అనేది కావాలి. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ద ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, అప్పుడు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో వీటితోనే మనం ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద స్టైర్ కేసెస్. రెక్టాంగిల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డైమెన్షన్స్ 24, 48, like this. So just 3D look shift అయిపోండి. And here extrusion of this object, some height. Now just select it, make it as a copy, select the base, go for the array. 12 steps కావాలి. Put it at this top side. So ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది. And again you can create the railing also here. Extrusion, select this circular shape like this. So ఇదే circular ని select చేసుకొని you can just make it as a copy. Select these both, again copy from base to array 12 ఇక్కడ. సో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. అండ్ అగైన్ నాకు లాస్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద ల్యాండింగ్. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ యూజింగ్ ద ప్రెస్ పుల్ ఆప్షన్. Select the face and push like this, and select this face, push it like this. So ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో now what I'm doing here, I'm just selecting all this content including of all these railings. I'm just making as a group. ఇంత group లోకి వచ్చేసింది. Now just copy it, go for the copy, select it. I am selecting from here to at this position. Okay, so like this we can move it. Okay, so ఇక్కడ ఏవైతే రైలింగ్స్ ఉన్నాయో these railings we can copy here. Copy from here to here, here. సో దీన్నే కాపీ చేసుకొని లైక్ దిస్. సేమ్ ఆపోజిట్లో కూడా అలాగే కాపీ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు రైలింగ్ కావాలంటే రైలింగ్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీనిపైన మనకు హ్యాండ్ రైల్ కావాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైల్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద హ్యాండ్ రైల్స్ ఆల్సో. సో హ్యాండ్ రైల్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం, జస్ట్ గో ఫర్ ది స్ప్లైన్. సో స్ప్లైన్లో మనకు కంట్రోల్ వర్టెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, వీ కెన్ గో విత్ ది కంట్రోల్ వర్టెక్స్. సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మిడ్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్, this midpoint, this midpoint I am going to take. So only objects యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లైక్ యాజ్ ఎ సెంటర్ పాయింట్స్.
Now we can create the sphere, sorry, circular shape. Sweep, select this object, enter, select this railing. Okay, so ఇది చిన్నగా ఉంది, we have to some more. Sweep, selecting this object and selecting this railing. See, automatically ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. And at starting we can directly go for this spear like this. See, ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. And just selecting this both, this one and this one, making as a group, copy, select this from this point to from this point. See, automatically created. So ఈ విధంగా హ్యాండ్ గ్రిల్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. So these are the things. And for suppose if you want to make it as a rendering for this one, go for the RR, enter. See, this is the rendering అన్నమాట. Rendering setting అనేది ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో లేదు ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ వాక్ త్రూ, జనరల్గా మనం వాక్ త్రూ అనేది చూస్తుంటాం కదా, ఆ వాక్ త్రూ కావాలనుకుంటే మాత్రం స్ప్లైన్, ఫస్ట్ క్రియేట్ ద స్ప్లైన్ కర్వ్. Right, so just place the camera, enter. Next, so ఇక్కడ మనకు పైన menu bar, one, enter. So from this one, here we having the motion path animation ఉంటుంది చూడండి ఒకటి. Motion path animation. Okay, so just select the path. This is the my path, path 1. సో ఇక్కడ మనకు టార్గెట్ వచ్చేసి పాత్ అదే పెట్టేస్తున్నాం మనం. అండ్ హియర్ వి హావింగ్ ద యాజ్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఐ నీడ్ ద 120 seconds. ఓకే, సో ఫ్రేమ్ ఫర్ దిస్ వచ్చేసి 29 frames. ఓకే, సో ఇట్ ఎంవే యానిమేషన్లో వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ అలా కాకుండా మనకి యానిమేషన్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ ద విచ్ ఫార్మేట్ యూ వాంట్. ఎంపీజీ ఫార్మేట్ ఐ రిక్వైర్. వాట్ ఈస్ ద రెజల్యూషన్? ఐ వాంట్ ద 800x600 resolution. Okay, so I'm going to save on desktop mpg1 only. Save. సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ రన్ అయ్యేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం తీసుకునే రెజల్యూషన్ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ దట్. And total number of frames we have the 3480 frames. So less number తీసుకున్నామంటే ఈజీగా అయిపోతుంది మనకు. You can check it out on desktop also.
ఎటువంటి మోషన్ పాత్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవ్వలేదు. జస్ట్ డిలీటింగ్ దిస్ టార్గెట్. So now we'll go for the motion path. నార్మల్గా తీసుకుంటున్నాను రెజల్యూషన్. Now you can okay. సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి హౌసెస్ కానీ ఏం లేవమ్మా. సో దట్స్ వైట్ షోయింగ్ యాజ్ ఎ బ్లాంక్ ఓన్లీ హియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి కెమెరా మూవ్ అయ్యే కొద్దీ ఇట్ షోయింగ్ ద బ్రిడ్జ్. See like this. So I'm just closing this. So up to the half of the part ఇక్కడ వరకు మన కెమెరా వెళ్ళింది. You just check it out. So we'll go with the open with PLC. Now it will be represented also. So మనం తీసుకున్న resolution very low resolution, right? So that's why it representing like here. చాలా లో రెజల్యూషన్ అని తీసుకున్నాం. సో మనం హై రెజల్యూషన్ అనేది యూజ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు రిప్రజెంటేషన్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద లేఅవుట్. సో ఇక్కడ మనకు లేఅవుట్స్ అనేది ఉంది కదా, జస్ట్ గో ఫర్ దిస్ లేఅవుట్. సో ఇక్కడ మనం డ్రా చేసిన బ్రిడ్జ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది. బట్ ఐ వాంట్ టు షో ద ప్రొజెక్షన్స్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. ఒకవేళ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలనుకుంటే గో టు ది పేజ్ సెటప్ మేనేజర్, మోడిఫికేషన్, using the PDF, so I'm using the A4 size, layout only. Just click on this OK button, close. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ మనకు డాటెడ్ బౌండరీ లైన్ కనిపిస్తుంది, ఆ బౌండరీ లైన్ లోపల మాత్రమే మన డ్రాయింగ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు బేస్ అనేది కనిపిస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మోడల్ స్పేస్. సో ఇట్ విల్ లోడ్ ఫ్రమ్ ది మోడల్ మోడ్. సో మనం ఏదైతే ఆటోకాడ్ మోడల్గా క్రియేట్ చేసామో డ్రాయింగ్ ఏరియాలో, అక్కడ నుంచి లోడ్ చేసుకుంటుంది ఒక డ్రాయింగ్. సీ లైక్ దిస్ ఇట్ షోయింగ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గో విత్ ది టాప్ వ్యూ, ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ హియర్. సో ఒకవేళ నేను మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ గో విత్ 100/1, ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది 1/100.
1:1, 1:2. సో ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వీ కెన్ వర్క్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే బటన్. ఆ తర్వాత మీకు సైడ్ వ్యూస్. సో లేదు ఇక్కడ వరకు ఓకే కావాలి నాకు. సో జస్ట్ ఇది ఒకటి మాత్రమే ప్రొజెక్షన్ ప్లేస్ చేసి అగైన్ ఐఎమ్ లోడింగ్ దిస్ ద మోడల్ స్పేస్. ఓకే, బ్యాక్ వ్యూ అంటే రైట్ సైడ్ వ్యూ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఎంటర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దట్ అగైన్ యూ కెన్ మాడిఫై యువర్ హియర్. దాని నుంచి వస్తాయన్నమాట మనం ప్రతిదీ కూడా. సో లేదనుకుంటే ఒక్కొక్కటిగా కూడా మీరు మోడిఫికేషన్ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. So we need the front view. The front view will be appears like this. Enter. Side views. So like this. Enter. ఇక్కడ అన్ని కూడా నాకు వైర్ ఫ్రేమ్ లోనే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు షో యాజ్ ఏ సాలిడ్నెస్. మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్ టైప్ లోకి వెళ్ళేసి ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద హిడెన్ లైన్ ఇంటూ విజిబిలిటీ, సో దానికి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేంజ్ అవుతుంది. This one also it has changed. Now I want to make it as a section of this one. So just go for the layouts here. Here we are in the sectional representation or as detailing representation. Go for the detail, circular details. Select it. I am creating like this. At bottom I am showing. So నాకు ఇక్కడ వ్యూ లేబుల్ అనేది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. రైట్, సో ఐడెంటిఫై విత్ ఏ అండ్ స్మూత్ కావాలా లేకపోతే స్మూత్ విత్ బార్డర్ అండ్ స్మూత్ విత్ కనెక్షన్ లైన్ అండ్ జాగ్ లైన్. సో మనకి ఎలా కావాలంటే అలా లైన్స్ అనేవి రిప్రజెంటేషన్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సీ లైక్ దిస్. అగైన్ ఐ గో విత్ ది సెక్షన్, select it. We required from here to here. సో ఇక్కడ మనకు షో హ్యాచింగ్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్, ఎంటర్. విత్ హ్యాచింగ్ తో రిప్రజెంటేషన్ లైక్ ఈ విధంగా. సో మీకు ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా స్కేలింగ్స్ కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు లైక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ద లేఅవుట్స్. Directly we can take the printout of this one and we can show. ఒకవేళ నాకు సెక్షన్ ఇక్కడ నుంచి కావాలనుకుంటే ఓకే, సో ఏదైతే తీసుకుంటామో వాటి యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపించేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద లేఅవుట్.